Welcome back to Trails in the Sky. We're going to be picking up some more side quests right off the bat here. There's going to be quite a few of them today, probably about an hour's worth. So let's see, Revenue Monster, already did that. Bear Claw Survey. I'm searching for sites within the Bose region where the plant known as bear claw grows. If anyone knows of such places, please notify me at the Spence Pharmacy within the Bose Market. Come see me if you need further information too. Nebel Valley Monster. A ferocious monster known as a Master Cryon has been spotted roving the Nebel Valley. Racers from this branch are requested to deal with the threat immediately. And the West Bose Monster. A monster known as a Thunderquake has been spotted on West Bose Highway. So we have, let's see, how many? Just 2 monsters to take down, and then we have 2 side quests we gotta go do. I think we're gonna go ahead and start with the West Bose Monster. So let's head to West Bose Highway and go take it down. If I remember correctly, it's on screen 3, and there should be some Shining Poms over there too, but while we're at it, we might as well take down these guys since, as always, you know, you want them in your bestiary. Petrify Breath is actually a decent attack. Wow. Nice miss. But Petrified Breath is actually kind of okay. Wow. See, this is why I don't use basic attacks. As I was saying for the 3rd time, Petrify Breath is actually a fairly decent attack. There is a Petrify status in the game, which is, of course, why it's halfway decent. And if you petrify a monster, they'll just stand there until you kill them. Now, which way are we needing to go for the West Bose Monster? Is it this way, I'm thinking? Why did I just do that? Bunch of jerk-ass enemies. Might as well go ahead and heal up with the tier. We'd want to at least be mostly full for when we take on this enemy. Make sure you save before you try and fight it, because otherwise you could end up doing, you know, getting absolutely clapped by some dumb shit. And he is super weak to stone, so of course, thankfully, we have 2 characters who have really good, well, at least for Estelle, we have 2 characters that have stone. The only issue being, well, we just win now. So he's petrified, which means he can't even move, which means we just win. And he got insta-killed by the Shadow Spear. This run is really lucky. And we leveled up Shara, and she got Bind Wit. Not bad. We can actually just head straight back to Bose now, so I won't keep you guys watching me run along this trail. We do want to continue on with the story, of course. That's mostly what these videos are for. Like, sure, I'm trying to be a little informative and at least play halfway decently, but we're here for the story. You ain't here for me. I mean, if you are here for me, I mean, I appreciate it, but I'm sure most people, if not everybody, is just here for the game. Let's go ahead and stop by the Bose Market now and talk to the medicine seller. If you remember, he was this guy over here. 何かお探しですか? うちの薬はよく効きますぞ。私たち掲示板を見てきたんだけど、ひょっとしておじいさんがスペンスさん？おお、ブレイサーの方々でしたか。お待ちしておりましたぞ。早速ですけど、ベアーズクローの生育地を探しているそうですね。ベアーズクローはこの辺りではなかなか手に入らない薬草でしてな。これまではロレントから送ってもらっていたのですが、つい先頃ホルス教区長殿に新薬の調合を依頼されましてな。この先取り扱う機会が急に増えそうな様子なのです。それで自前の調達先を見つけようと思い立ったのですよ。ベアーズクローね。確かロレントじゃミストバルトに生えてたわよね。
ベアズクロウは湿気を好むと言います。ボースでもきっとそのような場所には生えていると思うのですがの。はあ、地道に探すしかないのかな。そういう調査もブレイさんの大事な仕事よ。ま、勉強の機会だと思って頑張るのね。仕方ないわね。それじゃあ何か分かったら知らせに来ます。はいはい、お頼み申しましたぞ。ではお気をつけて。You know, we actually collected like 3 or 4 bear claws back in Roland we could just give this guy, but you know, the game doesn't want us to be doing that, so I want to stop by the hotel real quick because I need to rest after we just got absolutely crapped on by that monster out there. At least get our HP and EP back to full, and then we can go down here and take the east exit once more. And now we're gonna go ahead and take a look at our map, and if we take a look here, the place we want to get to is located to the east. That's Neville Valley, so we're gonna head to the way we first came when we came through Bose, and head down back towards Vert Bridge. Except this time, not quite yet. On the next screen though, we take a look here. Nope, not yet. I'm going crazy apparently. All right, this time for sure. Okay, now as you see, Neville Valley is just right there on the left side, so that's where we're headed. We should be able to get our bear claws up here. This is actually another fairly important location that we're going to be visiting quite a few times throughout the Sky games. If I remember correctly, we want to take the west path first. So that was big PP damage, but we're okay. Now Shara take this plus 10. Yeah, she should be able to do some decent damage. We should be able to kill him here. I'm sure you can tell by now, these enemies are pretty damn strong. But we're fine. We're always fine. Now we have him on our monster book too. I'm more worried about these bugs right here. These guys, oh boy, these guys can be a pain in the ass, that's for sure. I'm gonna have Shara go ahead and start eating some food. We might as well, right? Gotta learn the recipe somehow. And it takes less turns to eat food than it does to cast Tear. It'll be really nice when we actually get better healing spells. But for now, we're kind of just stuck with the basic Tear. Don't want this guy to jump on us, that would be really annoying. You'll also notice that we're actually getting a decent amount of XP now from these guys. Like, we're not getting ones anymore, so that's, of course, always nice. These two should easily easily wipe these guys out. We're getting 42 XP a battle now, so we should level up soon. I'm gonna go ahead and throw a save on here just because I really don't want something stupid to happen. But anyways, we're almost where I need to be. I am so stupid. We're fine. No, it's totally fine. We're not gonna die here. Everything's okay. Nobody's gonna die. And everybody's gonna live a happily ever after. No matter what. See, it's fine. We're okay. We only took a little damage. I'm just super worried about these guys jumping on my back line like that. And there's the other enemy we need to take care of down there if you've seen him. Very nice that we got a level up there. So we're level 14 now. No new crafts or anything, but level 14 is nice. We'll be going over there. I think it might be this chapter where things start to get really serious. And we'll head over to that area, but for now, this is the enemy we're after. So one more save. And, oh boy, this is gonna be a tough one.
course, we don't want to spam our S-crafts all willy-nilly, but honestly, the best thing we can do is kinda just hope for the best here. These guys are super tough. It can be very, very annoying to try and beat this fight because, well, they're not close enough to each other to where we can Hellgate all of them at once, but they're not, I don't know, it's tough to explain. And you definitely don't want to start spamming your S-crafts right away because these guys will start acting before you, and that's super annoying. I'm gonna have Joshua do one here just because. And we'll attack this guy because he hasn't attacked yet. Awesome. I think there might be an issue because for some reason it doesn't do damage at all sometimes. But anyways, tough call here. I think we gotta go for a no, we can't even go for a tier. We're gonna have to go for the soup. Heal Shara. Oh, I didn't mean to do that. That's frustrating. Well, at least he doesn't get to get the critical. So, I really need to move Shara up. Hopefully this doesn't go for Joshua. Okay, we're chilling. Okay, we're alive. We're alive. That's the main thing. I think the best thing I can do here is give Joshua this food to speed him up. And then, oh, tough call here, but I think we're just gonna have to give up the crit to heal Estelle. We're gonna take some damage here and hope that not every attack gets funneled into Joshua, because if it does, we're dead. Thankfully it didn't, so we can use Bind Whip here with Shara to cancel this guy's attack. And I can go ahead and use Tear on Joshua to give him a nice heal. Then I guess we have Flicker, so I'm gonna go ahead and Flicker the main boss to make sure he attacks slower. That's totally fine. I can go ahead and... Ooh, I want to Hellgate, but at the same time, we're gonna get hit by this guy if I Hellgate. Actually, we're gonna get hit regardless. We might as well heal Shara. And then I'll have her use her ability. I should probably attack this guy and hope that she kills here. She doesn't. That's a shame. I know it was a big ask there, but I was really hoping she'd kill. Not much I can do with Joshua here. Oh, this is gonna be a tough call. I think we just go Shadow Spear here to take out this one. Then the... Oh, okay. I was just about to say, Shara is very close, so if she gets hit there, we're kind of screwed. Problem is, if both of them attack one character here, we're screwed regardless, but I guess I'll heal Joshua and hope that Shara doesn't die? Okay, we're alive. We should be okay to win this fight then, because we can Flicker here and get the crit. That'll also back the boss up. And then I can go ahead and just... Aerial probably isn't gonna do it. It's a really tough call here. You do take full damage from... Yeah, I'll just do this. And I'll have Estelle use Shadow Spear on this one. It should finish him off. Then we can have Joshua get a heal here on himself with the last little bit of food we have. And we should all survive now. We can just kind of Bind Whip this guy, and that's that. He's gonna land on a crit, but it really doesn't matter because he can't attack fast enough here, and we'll just Flicker him. And that should finish it. Beautiful.
戦闘中。先に進もう。 Wow, I was actually able to talk straight through that fight the whole time. Go me. And we got a decent amount of Sepet too. Well, that cleans up our monster hunt in the Nebel Valley, so now we have one extra thing to do here. I feel so empty. So we got some Katars. I think we can equip those to Joshua. Yeah, better weapon than what we bought earlier. So already replacing our gear. Feels bad that we spent the mirror on it, but you know, it's fine. All right. Gotta think of something to talk about. So, let's see. I was watching more Ruby earlier, and actually I was drawing more comparisons to the Trails series. It's kind of surprising just how many times it happens, considering I couldn't really find anything about it online. It seems like I'm the only one who's noticed these things. A lot of the comparisons for me, though, are kind of closer to the Cold Steel arc than the rest of the series. Could I just be overthinking things? Sure. At the same time, though, I did notice connections, like how I mentioned the Dust and Septium being similar. There's, of course, a lot of similar characters between the two, but of course there's only so many tropes you can do with characters, right? But then there's things like Thor's Military Academy and Beacon both training their students to fight wars and never trying to steer them, you know, towards certain factions, leaving the decisions of who they fight for up to them. Of course, if you know nothing about either series, I sound like a rambling lunatic. Hell, if you're new to Trails, you don't even know what Thor's is yet. I'd of course like to point out some more things when we get closer to Cold Steel, but I just find it really interesting. Probably a huge part of the reason that I'm even able to get into a series like Ruby in the first place. Though I suppose considering since we are still on the first game, I should probably shut up since most people watching this won't even have gone through all the games like I have. But hey, on the bright side, when I have no gameplay stuff to talk about, talking about stuff like this means I don't have to cut so much out of the video, which is good. Gives me a chance to connect to my audience of a big ol' 0 people. But yeah, like I said, I could just be talking out my ass. Nobody has really pointed any of this out besides me, and it's just, and I don't know, I just find it a little interesting. I'm sure somebody could draw comparisons between Trails and a million other series. It's just something that I seem to have noticed while I was watching the show. But anyways, you've done rather well to make it to this place. There's not much I can offer you, but make yourselves comfortable. So we learned the recipe for the Abaddon potluck, and let's see, we can buy some red tail soup here if you want to, but we can also buy tear bombs here, which are, you know, decent. Purging bombs, softening bombs, and insulating tape all cure status effects. Not really anything I really desperately need here, but we're gonna take another quick rest, mostly because the food that he gave us totally destroys Joshua, but other than that, I appreciate him. We'll come back and talk to him later. For now, we were just there for the recipe, fill out a recipe book. I really don't want to get jumped by these guys, but we're gonna have to go back the way we came and hope that these guys don't absolutely demolish us. You want to get preemptive strikes on these guys, otherwise, oh boy, you're in for a rough fight. Hellgate is such a good ability in the first Trails game. Oh, look at that. We leveled up Shara again. Well, that's very nice. Everybody likes to level up. Here is our Bear Claw. やっと見つかったわね。あとはマーケットのおじいさんにこの場所を教えてあげればよしっと。じゃあエステル、ちょっと聞くけど、ここがなんて場所なのか知ってるの？もうシェラねえたらバカにしないでよね。霜降り峡谷でしょ。やたらと美味しそうな名前ね。エステル、霧降り峡谷だよ。あ、聞いといてよかったわ。しょうがないでしょ。育ち盛りなんだから。どういう言い訳なんだか。ほらほら、お仕事中なのよ。お仕事中。さあ、早く出発しないと。まったく。Alright, with Estelle having severely embarrassed herself in front of her friends and potential partner, we have one last chest to grab in this area. It'll have a new pair of Stregas in it, which I'm sure Estelle would appreciate very much.
Shouldn't be too much further away. And then we can head all the way back to Bose, which will take a little while, and I'm probably going to end up having to cut that out. God, the enemies around here scare me. I remember just how long it took me to get through this area when I first played Trails in the Sky. Seriously, this area was hell. I remember these gray bugs specifically just absolutely demolishing my health bar every time, and I reloaded so many saves. Anyways, new Stragus. You've taken everything from me. Everything. And with that, there's nothing we can do up here because, as you can see, it's a dead end. So we'll just head back to Bose for now, and I guess we can equip the new Stragas. The person to equip them to would obviously be Estelle, but Joshua's the only one who hasn't gotten new shoes yet, so I'm gonna give them to him. Sorry, Estelle, but you did get the new Straga J's, so yeah, she got a new pair of J's. It's fine. I'll catch you guys back in Bose. Alright, we've made it back to Bose, but before I do what I wanted to do in the first place, I kinda totally forgot that along the West Bose Highway we can actually find Shining Poms. I did mention it, but I completely forgot my own words. So I am gonna go quickly grab a Shining Pom for our monster book, and I mean, the XP is always nice. So I'm pretty sure I at least mentioned that it'll be on screen 3 leading to Crone Trail. Alright, make sure you, like always, make sure you save before you try and fight one of these guys in case they run away. But we did find our Shining Pom, and like I said before, they are susceptible to Shadow Spears, so we're gonna go ahead and throw a couple of these out there, and just kind of hope for the best. Well, at least we got one of them. Not very much XP, but at least we get 30 of each Sepith. And now we can finally head back to Bose. And now that we have them in our monster book here, wherever Shining Pom is, there he is. So now that we have them in our monster book, let's head all the way back to Bose once more. I'm sure you remember Niall. He was the green-haired reporter that we met in Roland, who was with Dorothy. Alright, so now that we're finally back in Bose, we're not going to head for the guild just yet because we can get 2 more side quests here soon. We're going to head for the bar so we can find Niall. "見つけはしたけどベロンベロンに酔ってるわね。取材拒否されたことがそんなにショックだったのかな。男のくせにだらしないわね。酒は飲むものであって飲まれるものじゃないのに。底なしの知らねえと一緒にされてもね。失礼ね。底なしっていうのはアイナみたいな女を言うのよ。あの女いくら飲んでも顔色変わらずに平然としてるしね。私みたいに気持ちよく酔っ払う酒飲みと一緒にしないでちょうだい。よく言うわよ。いくら酔っても潰れずにひたすら周囲を巻き込むくせに。セラさんがザルとしたらアイナさんはタガって感じかな。どちらも底なしには違いないと思いますけど。ここは目覚めたみたいですね。飲みすぎは体に良くないですよ。あってなんだ、新米遊撃士どもじゃねえか。おいおい、なんで俺がロレントなんかにいるんだ。確かボースまで歩いて。何寝ぼけてんのよ。私たちもボースに来たの。まったく驚かせやがるぜ。おっと、これまた色っぽい姉ちゃんと一緒だな。はじめまして記者さん、シェラザード・ハーベイよ。この子たちの先輩にあたるわ。シェラザード。おい、もしかして銀線のシェラザードか。あら光栄ね。私の名前を知っているの？噂くらいだがな。
若手遊撃士の中じゃ一二を争うらしいじゃないか。となるとお前さんたちも例の事件を調べに来たわけだな。まあね。そっちは何か情報集まった？市長さん家の前で見かけたけど、なんだか困ってたみたいじゃない。くそ、あれを見られてたのか。ああ、そうだよ。ネタがなくて困ってたところさ。あ、やっぱり？何せ軍による情報規制のせいで事故かどうかもわからない状況なんだ。直接モルガン将軍に会いにハーケン門に行こうとしたら検問に引っかかるし、ならせめて噂の美人師匠にインタビューしようと思ったらメイドから門前払いを食らうし、おまけにあのトンチキ娘は事あるごとにヘマをしでかすし。おー、エイドスよ、俺が何をしたって言うんですか。追い詰められているわね。そんなに情報が知りたければ教えてあげないでもないけど。え？私たちメイベル市長に協力する形で事件を調べてるの。市長さんの紹介があったから一応モルガン将軍にもあったわよ。マジで？うん、マジで。うわー、これぞ女神の助けだぜ。どうか頼む、その話俺にも教えてくれ。それは構いませんけど、ナイアルさん、こう情報はただじゃないってこと。代価が必要だって言ってるわけ。ミラを取るつもりかよ。自慢じゃねえが取材費なんざとっくに使い切っちまったんだ。情報屋じゃないんですから。ナイアルさんは事件直後にボース入りしていましたよね。いろいろと面白そうな話を耳にしているんじゃないですか。おとなしそうな顔してなかなか食えない小僧だぜ。言っておくがこっちのネタはそれほど大したもんじゃねえぞ。事件に関係あることだったらどんな些細な情報でも構いません。ただし出し惜しみはやめてくださいね。分かった、分かりましたよ。こちらが出せるネタは2つある。そいつで手を打ってくれ。決まりですね。よしはノリノリだわ。こういう駆け引きはなかなか向いているみたいね。最初のネタは西の方にあるラベンヌ村での目撃情報でな。ちょうどボースを訪れていた村人から聞いた話なんだが、事件があった夜、空飛ぶ大きな影がある村人によって目撃されたらしいんだ。空飛ぶ大きな影？それって。ああ、例の定期船だって誰が聞いたって思うだろう。だが実際軍の部隊が行っても何も見つけられなかったらしい。なんだ、期待して損しちゃった。つまり単なる見間違い？だから言っただろうが、大したネタじゃないって。こんなネタでも情報規制下じゃ集めるのに苦労したんだからな。ご苦労様です。それでもう一つのネタは？もう一つは軍の情報部が動き始めているらしいってことだ。情報部？噂は聞いたことがあるわね。最近王国軍に新設されたばかりの情報収集分析を行う集団だって。ああ、王室親衛隊と並ぶほどのエリート組織だって触れ込みだぜ。司令を任されているジシャール大佐という人物がこれまた切れ者っていう噂でな。今回の事件も彼にかかったら解決確実と囁かれているらしい。でも私たちの捜査には役に立たない情報のような。悪かったな、役に立たなくて。だが約束は約束だ。お前たちも喋ってもらうからな。ええ、それはご心配なく。空賊団カプア一家、王家と飛行船公社に身代金要求。それだ、そういう決定的なネタが死ぬほど欲しかったんだよ。気に入ってもらえましたか？おうよ、これで記事が書けるってもんだ。こうしちゃいられねえ。ドロシーのやつを見つけないと。それじゃあまたな。すっごい勢い。よっぽどネタに困って追い詰められてたんだろうね。協力できてよかったよ。
よく言うわね。ノリノリで交渉してたくせに。まったく人が悪いんだから。心外だな。ギブアンドテイクを前提にしたネゴシエーションってやつさ。一理あるわね。私たちが相手にするのは真っ当な善人ばかりじゃない。癖のある相手との交渉ではしたたかさも必要になってくるわ。私には向いてないような気がする。あ、それよりもさ、空飛ぶ大きな影の話、なんだか気にならなかった？ラベンヌ村の目撃情報だね。軍の調査が入ったってことは何もない可能性が高いと思うけど。でもその調査が完璧とは限らないじゃない？モルガン将軍じゃないけど、軍人って頭固そうだから見落としてることもありそうだし。確かにダメ元で調べてみる価値はあるかもしれないね。あんたたちもいろいろ身についてきたじゃない。そういうことなら早速ラベンヌ村に行ってみるとしますか。As they said, we need to head all the way back west to Ravenou, but before we do, I want to stop at the guild because there's a couple new quests that we can take now. So we have escort request. I'm searching for someone who can escort me to Crone Pass checkpoint. Please see me at Frieden Hotel ASAP. And another new monster has appeared, an amber turtle spotted along New Ainsel Path. Let's get going. Haruto さん？もしかして掲示板を見て来てくれたのかい？そうだよ。やっと来てくれたか。もう待ちくたびれたよ。大至急ルーアンに行きたくてね。クローネ峠までの護衛を探していたんだ。どうだろう、お願いできるかい？オッケーだよ。よかった。いやー、救われたよ。山道には魔獣が多いって言うし、一人で街道を歩くのは怖いからね。でも関所から先はどうするの？ああ、そのあたりはギルドに手配してもらったよ。ルーアン支部のブレイサーが迎えに来てくれることになってる。なるほど。それでどうしましょう？このまま出発しますか？いえ、一旦別れてどこかでまた合流しましょう。私たちもいろいろと準備しなくちゃいけないし。それで構わないよ。じゃあ西口で待ってるから。西口っていうとメーベル市長さんの家のあたりだね。よしと。それI really don't think there's anything we need to prepare for.準備はできたかい？もうバッチリ。僕の方も準備はいいよ。ではあとはお任せするよ。クローネ峠は街道をずっと西に行ったところよ。先は長いけど気を抜かずに行きましょう。はい。それじゃあ行きますか。So there is one option we do have to pick during dialogue here that's important to get max BP on this quest. Other than that, there is 2 chests. I think it's 2. I'm pretty sure there's 2 chests that we have to collect along Crone Pass. We should probably go take down the other monster while we're at it. I mean, no reason not to. I'm pretty sure this is one of the last quests we have to do, so we could at least take down the monster and then start turning everything in. We should get an increase to our bracer rank here too, which will get us another new item. Though I can't remember which item we get. I think it's a quartz.
nice that this guy is weak to wind, so we can just kind of smack him with Charizard's lightning, and he should go down fairly quickly, assuming he doesn't get insta-killed by one of these Shadow Spears before then. Get zapped, pal. You know, taking down one of each monster to add them to our book is actually going to help us in the long run when we start grinding for everything. Here's one of the chests we need to collect. We get a tier bomb inside, nothing important. The chest has been cleaned out. Villainous. And then of course, nothing up here. あれ？なんだろう？何か動いたような。待ち伏せか。どうしよう。落ち着いて。大丈夫よ。前にも後ろにも魔獣か。よーし、ここは正面突破ね。ええ、そうね。下手に分散すると危険だわ。了解。速攻で正面を片付けるわよ。Yeah, as I mentioned earlier, just make sure you pick charge through the front to get max BP on this. These guys shouldn't pose any threat, really. We just kind of can easily Hellgate them and they'll be completely screwed. Especially if they all line up, which would be awesome. Would you guys like just sit right next to each other? That would be super cool. You missed, buddy. And now you're gonna get screwed for it. One of them is gonna get to attack here. Never mind, I lied. Oh, okay, good. I was gonna say one of them's gonna get to attack, and I thought he was gonna get a crit, but we still have from him. We're fine. Estelle, go punch. Or smack him with your big stick. And we should easily be able to take this guy down. Bye! Now we just have one more fight. さあ、あとは残りね。気を抜かずに行くわよ。Alright, buddies. I'm just gonna go Hellgate again. It should be free, really. Double Hellgate. And then we can have Shara just kinda... We could just have her use Stone Impact. It's a big AoE. Why not? We haven't even used this ability yet. Those two are definitely dead. Goodbye. I let him get that crit there because you know, it was pretty obvious that we weren't gonna die. You know, while I'm here, let's just flicker this guy. Oh, I really thought that flicker would have hit both of them. That's a shame. But it is what it is. Let's just heal up Joshua. And we'll be done with this. Or not. Really, Shara? There we go. Thank you, Joshua. At least one of you knows how to hit something. どうやら終わったみたいね。助かった。ねえ、大丈夫だって言ったでしょ。はあ、無事だなんて信じられないよ。いや、ブレイサーってな、すごいね。あんな魔獣ども簡単にやっつけちゃうんだからな。私の棒術にかかれば魔獣なんてイチコロよ。あ、そうだ、せっかくだし演舞でもお見せしちゃおっかな。はいはい、残念だけどそれはまたの機会にね。早くここから移動しましょう。また魔獣が襲ってくるかもしれないわ。それは困る。さあ、早く出発しよう。ほら、エステル、行こう。チェ、わかりましたよ。関所はもう目と鼻の先よ。最後まで気をつけていきましょう。はーい。Now, before we move on, the next chest we go up against is a monster chest. So the best thing to do right now, if the game will cooperate with me, is I'm gonna use tier on everybody to get us back at full health, and I'll make sure to save once we get right in front of the chest.
You know, I really can't wait for the remake. I know I've said it a couple of times now, but seeing these scenes in full 3D and voiced in English is gonna be awesome. So before we go in there, I'm actually gonna go ahead and throw Deathblow 2 on Shara because this fight is really dumb. So all these enemies in this chest can cast Shadow Spear. And if you know anything about Shadow Spear, besides the fact that we've been casting it the entire game, it's that it has a 20% chance to insta-kill. Now nobody wants to get insta-killed by dumbass enemies, especially ones that pop out of a chest and act like they're better than you. Like, us insta-killing enemies, fine. Them insta-killing us, yeah, I don't think that's fun. So if you're lucky, they'll just kind of walk up to you and attack. If you're unlucky, they'll just not do that. Luckily for us, they did all walk up to us, and now Shara has a chance to insta-kill all 4 of them at once. So, wham, cool. We got the one we attacked. Actually, it might be limited to 1 enemy, but like I said, it does make it so much more manageable having only 3 of these as compared to having all 4 of them firing shit at you. So they are gonna get 1 attack off, which is annoying. Please don't attack Estelle, okay? And they didn't get the insta-kill. That's fine. I'm gonna have Joshua use Flicker on the one that's casting. So that'll get him not able to attack us. Then I guess our next bet is to... It's just so annoying. We can anti-sep this guy. That's totally fine. You can heal off of me all you want. I'm gonna go ahead and Tear Bomb Estelle because she's low on HP. And then I'm gonna have both Estelle and Shara jump on this guy with crits. Nice, Estelle did take him down. And then hopefully Shara can maybe deal some decent damage against this one. It's decent enough. And they are, okay, I was gonna say they are far enough away to not attack our friend down there, but of course they do it anyway. See? We should easily be able to. I'm gonna anti-sep this guy again because I'd rather have him not cast and kill us. That would be really annoying. Oh, it's just, oh, it's tough. So, yeah, I guess we are just gonna go for the aerial here and hit both of these guys. I guess we can Flicker on this one, which will slow him a bit down, give Estelle and Shara a chance to attack. Okay, so let's keep him debuffed. It's not lucky enough to hit or finish off that one. Okay, they both tried to do magic, which is fine. Gives us a chance to kill that one. And I guess now we can just Shadow Spear spam this guy. Give him a taste of his own medicine. Screw you. Screw you and your insta-kill shit magic. Wouldn't it have been really poetic if we just insta-killed him there? Good. Screw you. I don't like you. This whole fight is dog water. I really don't like that fight if you couldn't tell. But we got the pearl earring out of it. What did you expect to find in here? Well, I found monsters and I didn't like those monsters. But now we can go ahead and give Shara her Quartz back, which was a poison. And of course I am gonna go ahead and save now, because if I get jumped by an enemy at this point, oh boy, I'm gonna throw up. We're almost to the end of Crone Trail anyway, so our escort mission's almost done. Then all we have to do is go fight the monster. Haあ、ようやく着いたか。結構大変だったわね。ほっと一息っていう感じだよね。すぐにルーアンから引き継ぎのブレーサーが来ると思うわ。とか言ってる間に早速お出ましみたいね。お疲れ様っす。ルーアン支部所属名物準遊撃士っす。お疲れ。こちらが依頼者のハルトさんよ。
あとはルーアンまでよろしく頼むわ。了解っす。よろしくお願いするっす。なんか元気が有り余ってる感じだね。とにかくよろしく頼むよ。それじゃあみんないろいろとありがとう。元気でね。お仕事頑張ってください。そうだね。もう遅刻しちゃってるけど、まあ精一杯頑張るよ。ではこれで失礼するっす。なんだかやたらと元気な人が来たわね。準遊撃士って言ってたね。僕たちと同じように支部の見習いみたいだったけど。ええ、あなたたちだけじゃなく準遊撃士は誰でもそうよ。声優撃士になるために必死で頑張ってるってことね。私ももっと頑張らないと。そうだね。いつまでもシェラさんを頼りにしてちゃ情けないよね。少しは刺激を受けたみたいじゃない。さてと、それじゃあ私たちも報告に戻りましょう。And now, just like before, we have to head all the way back to Bose. But on the bright side, they do give us a rest point in here, so we might as well take it. It's free. I'll catch you guys back in Bose. Hopefully I don't get absolutely demolished by monsters on my way there. To be honest with you, I probably should have did this before going on that quest. It would have probably saved us one trip, but you know, it'd be like that sometimes. So the monster that we're looking for is just down here on the next screen, not this one. And we can get a couple of monsters that we don't have in our book yet. Might as well. No reason not to. If you could not put me to sleep though, that would be really cool, my friend. I really don't appreciate when enemies do that to me, so... Wow, you're weak as hell. Hey, stop attacking Shara, that's not nice. She doesn't appreciate it. Now, I'm not one to say how she feels personally, but I'm sure she doesn't appreciate it. I mean, would you appreciate getting a smoke cloud shot in your face and falling asleep instantly? Maybe some people would enjoy that. Anyways, let's just keep going. So the monster we're after should just be down along the path. Now, I think it's towards Amberl Tower? Yeah, this is the one we're looking for. So before we do this, of course, as always, let's make sure we save. Of course, let's do our due diligence and heal Shara up. I'd rather not have her go down like an idiot. At the same time, I've been forgetting to move her back in our battle positions. It would be better if she's kind of like over here. I want them all in the back corner. And now let's kick its ass. Now, you'll see in this fight that thing is, they're not exactly strong, but what they are is, well, I'm sure you can tell, there's a lot of them. And wow, is it a pain. The way you really want to deal with these guys is to just have them all get close to each other like this and just take them down with Hellgate. That's really the easiest way to do it. Are you always gonna have control over that? No. There is gonna be times you try to do this fight and they just won't cooperate. But just try your best, I suppose. You should easily be able to take them down once they do finally cooperate. I'm gonna have Shara use this reviving bomb on Estelle, because extra little health. And Estelle should take down these two. Nice. I don't think we have any reason to heal up here. Yeah, we're fine. Let's just have both of these guys use a Shadow Spear. And if we don't get lucky, we don't get lucky. But yeah, if I have to use an S-Craft, I have to use an S-Craft. We shouldn't. I'm pretty sure we're okay. Yeah, we're fine. Yet another annoying enemy down. We get a good chunk of XP for it though. And that's it. New Anzelpath monster completely taken out. But don't leave Anzelpath yet. So if we head down towards Amberl Tower, which is this path here,
There is a hidden quest, so yes, Trails in the Sky and all future Trails games do have hidden quests. Is that kind of annoying for a first-time player who has no idea where to find these quests? Sure, but if you're exploring, you probably will find them. ここってなんていう塔だっけ？琥珀の塔だよ。死輪の塔と呼ばれている古代遺跡の一つさ。あ、そうか。だから翡翠の塔にそっくりなのね。色とかは全然違うけど雰囲気は同じ。どうしたの？いや、なんか話し声が聞こえたような。本当だ。誰かいるみたいだね。ねえ、もしかして。たまには寄り道もいいもんね。ひょっとしたら大当たりかもしれないわ。調べてみる必要があるわね。慎重に進みましょう。So there is a couple of chests up here, as you can obviously tell. There was one right there across the bridge. And there's more enemies for us to fill out our monster book. Nothing really special. It's just gonna be us throwing Hellgates at the enemies like it always is. Throw some aerials in there. These guys take so much extra damage from arts. We might get an extra level up in here, but the last time I said that, I got absolutely destroyed in the forest. I'm just not gonna say that I'll level up. We're just gonna hope that we do. Here's a tier bomb. Yep. It's empty, but you notice something carved in the bottom. It says the secret password is Chairman Meow. I honestly don't know what that's a reference to. If you do, then do let me know. So we want to take the south path here, I'm pretty sure, as this path will lead to our next chest. And I ignore that guy. Yeah, here we are. Reviving bomb. It's empty. Curses. Now I want to head back down here. That should not have been a surprise attack. You're a dumb. Not to get jumped by all these enemies. There we are. Fried eyes and eggs. Yummy? Limit 1 per adventurer. Signed, the dev team. Thanks, dev team. Couldn't have given me at least 2. That's kind of stingy. Anyways, now we can go back. I kind of went the wrong way the first time, so we're supposed to actually go the way I came originally, which is over here. Yeah, this is the way we were supposed to go after collecting the fried eyes. Can you turn around? Thank you. I think these guys might be the most annoying enemies to take out in the tower because they're resistant to everything except shadow. See? Luckily we have shadow magic and insta-kill, of course. When I'm trying to say how annoying an enemy is, it gets insta-killed. Alrighty, so we do have... Can you turn around, please? Thank you. We do have another chest coming up. Holy crap, that's a lot of enemies. Hellgate spam time? It's always Hellgate spam time. Try and get as many as we can in our abilities. Let's just throw Petrified Breath out there. Why not? These ones are gonna die anyways, so there's no way Shara can attack 2 at once. Well, that's a lie. And that takes care of that. There is a plot-related thing about to happen, so make sure you have your characters healed up, because if you don't, well, you're gonna be upset and you'll have to reload a save, I'm sure. But before we do go for the plot stuff, I'm gonna take out this guy. I probably should just go ahead and use these last couple EP charges that we've accumulated on these 2 right now. Because Joshua has none, and Estelle has 4.
we really got to start conserving our EP a little better, I suppose. Just gonna ignore that guy. Oh, we got a level up. We did make it to level 15. Let's go. Anyways, I'm gonna save. Please let me sneak around. Thank you. Alright, Tear Bomb. Don't touch it. It's empty. Honestly, I don't want to touch your stupid chest anyway. I really just don't care what's in it. I don't want it. You can keep it. Actually, let's head back up now. We got what we came for. Please don't jump on me. Thank you. Can you get out of my way? That would be awesome. I'm not moving until this guy gets out of the way. I refuse. I don't want to fight anymore. I'm low on EP, and you're being annoying. Like I said before, we want to conserve our EP as much as possible here because there is a monster chest coming up, but of course that's not always easy to do. I guess I'm just gonna Earth Guard Shara? She's probably getting hit here. Oh, she didn't. She'll probably get hit anyways in a second, knowing my luck. Okay, never mind. We're chilling. Joshua's gonna need a heal. You know what? Screw this enemy. I'm not gonna wait for him to run over here and punch me. Yeah, that's what I thought. Screw you. You're getting Shadow Speared in the face, bud. And Shara's just gonna Earth Guard here again. Like I said before, Earth Guard is a really good skill. It's not as good as it is when you can do it to the whole party, but it's good enough. I really need to get Shara better abilities. Throwing a heal on her might be the play, to be honest. Especially if I'm having Estelle and Joshua kill everything.誰かと思えばアルバ教授じゃない。もう空賊団かと思って緊張しちゃったわよ。お久しぶりです。知り合い？この人は塔のことを調べてる学者さん。記者さんを護衛した時、翡翠の塔で会ったんだ。また助けられちゃいましたね。話し声がしたけど、他にも誰かいるの？ありゃ、聞こえちゃいましたか？いやー、お恥ずかしい。あれは私の研究中の癖でしてね、口に出さないとどうしても考えがまとまらないんですよ。なんだ、独り言か。なるほど、わかったわ。そういうことなら話は後ね。また魔獣に襲われる前にこの塔から出ないと。え？帰るんですか？何か問題ある？まだ調査が終わってないんですけど。ああ、そう。なら好きなだけ調べてなさい。エステル・ヨシュア、引き上げるわよ。学者先生は一人でお帰りになるそうだから。うわ、怖。完全に脅迫だよね。ごめんなさい。今すぐ塔から出ま。男は素直が一番よ。ほら、エステル・ヨシュア、とっとと行くわよ。へーい。やれやれ。Kara can definitely be a little scary, huh? Alright, now let's go get that monster chest, which is right here. Alright, Joshua needs a heal up before we even bother doing that though, so... Shara is going to be a little low on EP during this, but I mean, not much else we can do. Throw in another save, and let's hope for the best. Alright, so this is going to be another one of those fights where it's just going to be us using anti-sept to make sure they don't start casting all over us. Other than that,
Nothing too special. I'm gonna have Shara kind of spam Earth Guard on us and the professor, just in case these guys want to pull some dumb shit. I'm gonna have Joshua take this crit. No reason not to. It's free damage. Ow. Nice of us to blind one of them. Earthguard Joshua here. Not much left to do now besides just kind of sit here and spam Hellgate on these guys. Oh yeah, do be aware that they do explode. It would be pretty bad if... Ooh, I gotta let her do that because there's a crit coming up. Yeah, just like I said, do be aware that they do explode. Would be really bad if you just kind of let them explode all over a character with low health. I can flicker one of them. Might as well. This one. It really didn't matter which one. I need to get those two out of there. I want to cast this so bad, but if I do, Joshua is gonna die. So we'll just do this. I'm gonna have Shara move nice and far away. Heal up Joshua. I'm gonna need him to move over here. And then I'm gonna have Estelle take this one down. We might as well just use our other S-Craft too while we're at it. Go finish this one off, Shara. No reason to save them, really. And that takes care of that. A decent chunk of XP for Shara. She might actually make it to 15 too. The chest is empty because someone came and took the stuff out. You wouldn't know who did that, would you? So we did get some chainmail armor, which is, I suppose, pretty cool. It does give us some better art defense and some regular defense. Might as well use it. And is that it? No, there should be another chest. This chest is also a monster chest, just like the last one. Oh boy, 4 in one episode, isn't that great? But this one shouldn't be nearly as hard as that last one. Same enemies as before, except we only have to fight one this time, which, you know, makes this really, really simple. That could have been really bad. Dumbass enemy. Emerald Talisman, very nice. The chest is empty. How depressing. So that talisman we just got, the Emerald Talisman will make all of our attacks wind-based. So it's just like the other talisman that we got before that makes our attacks earth-based. So, I mean, it's fine. It's nothing really that's super useful. I suppose if you're in an area where you know all the enemies are going to be weak to a certain element, you might as well equip stuff like that. But for the most part, they're pretty pointless. This really wouldn't be so bad if the guys behind you couldn't get hit like they can in future games. Right now, it's just so annoying. You're basically controlling one giant line.いやー、またまた助かりました。皆さんがいなかったら今度こそダメだったかもしれません。研究費が少しばかり出たので、お礼はギルドに振り込んでおきますね。だから最初からブレイサーを雇いなさいってば。はい、次回からは真面目に検討しますよ。では、私はこれで失礼。ちょっと、町まで送っていかなくていいの？
そこまでお願いしたら財布が空になっちゃいますよ。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。不思議な人だね。そうかな。典型的な学者さんって感じの人だと思うけど、何かに集中しちゃうと他のことが見えなくなるタイプね。それって君じゃない？私はもっと分別があるわよ。でも学者として見ればすごい人物なのかもしれないわね。何しろこんなとこに一人で入っていくんだから。そうかもしれないけど、結局私たちが助けに行く羽目になるんじゃない。まあそれがブレーサー家業ってもんよ。さてと、それじゃあそろそろ行きましょう。And now that we're finally done with every single one of our side quests, we can head back to Bose, turn everything in, and be done with it. We can finally go towards our main objective and finish this up. We should be done with the region soon. There's going to be a ton of story coming up. That was a crap ton of side quests, and it's going to be like that in all of our towns from now on. Roland was kind of the exception to where you didn't have, a ton to do for side quests, or that they were super easy. It is the prologue, of course, so that's, the reason. But now we're just gonna have a ton to do as we progress through the game. So like I said I was gonna go ahead and do, we're gonna run all the way to Bracer Guild and turn all these in. Nice, we get the petrified quartz. お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。Now that we've turned those quests in, before we start moving anywhere else, that is the wrong building, we need to head to Antaros. There it is. And we need to speak to the chef in the back, who asked us for ingredients earlier. The previous owner would never ever listen to me, but the current owner listens to even the most minuscule of nitpicks I might have. I'm very grateful to her for that, very grateful indeed. I mean, she did make me chef without having ever met or seen my face, so I'm a little worried about her mental stability, but still. あら、何かしら。毎度遊撃士協会からお届け物です。どうもありがとう。わざわざごめんね。お忙しいのに迷惑だったでしょ？全然そんなことないわよ。困ってる人の役に立つのが私たちブレイサーの仕事なんだから。そう、エステルの言う通りよ。それに定期船が止まってるんだもの。今は立派な非常時よ。ありがとう。そう言ってもらえると助かるわ。でも本当にミラだけじゃ申し訳ないな。そうだ。それじゃ一つお礼をさせてちょうだい。何？うちの店自慢のゴージャスなオムレツの作り方を教えてあげるわ。うちの店ってこのアンテローゼの？ええ、もちろんそうよ。いいの？レシピを教えちゃって。心配はご無用。レシピ通りに作ったって同じ味が出せるわけじゃないわ。さすが、大した自信ね。うまいとか下手とかそういう話じゃないのよ。ちょうど楽譜と音楽家の関係みたいなものね。同じ楽譜を見て演奏しても人によって曲の雰囲気は変わるものよ。奥が深いのね。レシピはあくまで美味しく作るためのコツってこと。簡単な決まりを守るだけでびっくりするくらい味が変わるから試してみて。やったー。よし、今度早速試してみようっと。エステル、お願いだからしっかりレシピを見て作ってね。何よ失礼ね。人のことをとんでもない料理ベタみたいに言わないでよ。だったら調味料くらいちゃんと量を測って入れてよ。エステルっていつもすごく大雑把じゃない。まあ段取りも大事だけど、まずは料理を楽しむことね。案外それが一番のコツかもしれないわ。やっぱりそうよね。いろいろ教えてくれてありがとう。こっちこそたまにはうちの店で食事を楽しんでいってね。Now
Now we also need to make sure we go deliver the... What was it called again? The bear claw? To this guy over here. スペンスさん、こんにちは。おお、これはブレイサーのお方々。調査に何か進展でもあり？バッチリよ。やっぱりベアズクローの生育地はボース地方にもあったわ。霧降り峡谷に生えているのを見つけたんです。数はそれほど多くないみたいですけど、薬に使うくらいなら大丈夫だと思いますよ。それは素晴らしい。なるほど。ベアズクローは湿気を好むと言いますからな。霧降り峡谷ならば確かにうってつけの場所でしょう。皆さんありがとうございます。これで心置きなく新薬の調合に取り組めます。それじゃ頑張ってね。では失礼します。お嬢様はご自分が忙しいほど生き生きとするタイプなのです。あの辺りはお父様の血を引いていらっしゃるのでしょうね。でも私としてはお嬢様の体調が心配です。 Now, I'm pretty sure that's everything we needed to do here for the moment. Unbelievable. My wife is set on buying more stuff. Not to mention she was just barely shopping here not a few minutes ago. I hope they can get these flights going again sooner rather than later. This is terrible. How could this have happened? I spent all the money I had for today. No! I can't figure out when they're going to slash prices here. Wow, this is really cheap. If I buy this too, it'll just add to the already substantial amount of luggage. I wonder if I can get someone to deliver it directly to my home in the royal city. Anyways, we need to go turn these quests in now, and then we'll be on our way. O tsukare sama. あれ？おっと、シェラザードか。珍しいところで会うもんだな。それはこっちのセリフだわ。オート方面にいたと思ったけど、あんたも事件を調べに来た口？いや、野暮用でな。そういや、例の事件は空賊の仕業だったらしいな。しかしお前が来たんだったら安心して任せられるってもんだ。せいぜい頑張ってくれよ。何よ、冷たいじゃないの。先生が捕まったかもしれないってあんたも聞いているはずでしょ。捕まった？あのカシウスブライトが？冗談きついぜ。あの食えないおっさんが空賊ごときに遅れを取るもんか。なんかの間違いに決まってるさ。私もそう信じたいけど。何なのかしらこの人。わからないけど遊撃士であるのは確か。ところでそこのガキどもはなんだよ。見たところ新入りみたいだが。聞いて驚きなさい。カシウス先生のお子さんよ。こりゃ驚いた。あのおっさんの子供かよ。はあ、こいつらがね。何をジロジロ眺め回しちゃって。黒髪の小僧はともかく、そっちの娘はど素人だな。本当におっさんの娘なのか？なんですって？彼女は正真正銘カシウスブライトの娘です。僕の方は養子ですけど。はあ、ま、そんなことはどうでもいいか。どうでもよくない。じゃあな、シェラザード。ガキどもに足を引っ張られないよう。はいはい、あんたこそ突っ張りすぎて痛い目に遭わないよう注意なさい。肝に銘じとくぜ。そうだ、シェラザード。廃校方面にいた手配魔師を退治したっていうのは。ええ、そうよ。正確には私たちだけど。見習いな
なんざ頭数に入れても仕方ねえだろまあその調子で空賊探しも頑張ってくれや。じゃあな。なんなのあいつ、めちゃめちゃムカつくんですけど。なるほど、今の人が銃剣のアガットか。銃剣のアガット？アガット・クロスナー、遊撃士協会の声優撃士よ。特定の所属支部を決めずに各地を回りながら活動しているわ。獲物は魔獣を一刀両断にできるほどの質量のある体験。言っておくけどかなりの凄腕よ。凄腕だろうが失礼なやつには違いないわよ。そういえばあいつも父さんの知り合いみたいだけど。父さんの実力は認めているけど好意的とは言えない態度だったね。いろいろと事情があってね。先生に対して突っ張ってるのよ。まあどうでもいいか。あんな失礼なやつのことなんか。ラベンヌ村に急ぎましょう。 So, Agate is a great character, at least in terms of story and lore. I love getting ambushed, but in game, I'm not entirely sold on his kit personally. Like it's fine, of course, like most characters. It's totally fine. But when you have Agate on your team, most of the time I'd just rather it was Shara or most of the other characters in this game. There are a couple of characters that are definitely much worse than him, but his kit's honestly pretty mid. He does good physical damage, but his arts are just not it. さてと、例の目撃情報について調べてみるとしましょうか。とりあえず村の人全員に声をかけてみればいいのかな。いきなりだと不審に思われるよ。まずはここの村長さんに話を聞いてみた方がいいと思う。わかった。 Now before we commit to doing anything, I want to head over here and take a rest. Just to fill up our HP and EP for the upcoming section, and then we're gonna head upstairs and grab a couple of new dishes for our recipe book. We're getting a decent amount of recipes for this book. So apple ice cream, fresh juice, they're both pretty decent. They both they both heal 300 HP, and this one cures petrify. It's nice to have, of course. But for now, we're gonna head down to the docks, and I wanna go talk to this kid right here, little Louie. Nobody believes me. It wasn't a dream either. Now that we've talked to Louie, I want to head back up here and head to the Elder's place. Oh, これは。今日はどうしたね？皆さんで遊びに来たのかな？いいえ、残念ながらまた仕事なのよ。本当は果実酒で一杯やりたいとこなんだけどね。世の中思い通りにはいかんもんじゃの。ところでこの前は聞きそびれたのじゃが、もしかしてあんたたちアガットの仲間かね？まあ確かに同僚ではあるけど、一緒に行動してるわけじゃないわ。顔見知りといったところかしら。そうか、相変わらず一人でいるのか。どうしたの村長さん。いや、こりゃ失礼した。それでこの偏僻な村に何の用事かね？まさかまた手配魔獣でも出よったか？いえ、実は定期船消失事件について調べている最中なんです。こちらで目撃情報があったという話を聞いたのでお邪魔しました。なんじゃ、その話かね。先日王国軍の兵士たちも調べに来ておったが、結局この辺りを調査してそのまま帰って行きよったぞ。やっぱりそうなんだ。ところで空飛ぶ影ってのを目撃した人って誰なの？村の子供でな、ルーイという男の子じゃ。事件があった夜に怪しげな影を見たらしいが、何分子供のことじゃ。寝ぼけて夢を見たのかもしれん。夢か。
とりあえずその子からも話を聞いた方が良さそうだね。そうだね。村長さん、お邪魔しました。なんの何かあったらまた来なさい。 Now we do have to head back and talk to Louis one more time, just to continue the plot. But we did hear that he did see something, at least according to him. あれ？お姉ちゃんたち見かけない顔だね。フルーツ買いに来た商人さん？それが違うのよね。何を隠そう、ブレイザーよ。ブレイザー？上がったお兄ちゃんと同じ？でもお姉ちゃん、そんなに強そうには見えないけど。はっきり言ってくれちゃって。でも、この華麗な棒術を見て、果たして同じことが言えるかしら。くるくる回ってすごいや。思い知ったかね？それじゃあもっとすごい技を。エステル、はしゃぎすぎ。それよりも、もしかして君がルーイくん？あ、うん。どうして名前を知ってるの？村長さんに聞いたんだ。君が空飛ぶ影を見たってね。その時のことを聞きに来たんだ。え？でも、兵隊さんが調べて何も見つからなかったって。それでもいいんだ。僕たちにも教えてくれないかな。できる限り詳しくね。僕、星を見るのが好きなんだ。それで夜中に家を抜け出してここで星を見たりするんだけど、この間の夜、夜空に2つの影が動くのを見かけたの。ちょっと待って、空飛ぶ影って2つもあったの？あ、大きさは違ったよ。まるで親子連れみたいだった。大きさの違う2つの影。定期船と空賊艇。そう考えると辻褄は合うわね。確かに、森に現れた船は定期船よりも小型でしたね。それでその2つの影は北の方に飛んでいっちゃって、そのまま見えなくなっちゃった。北っていうと、村の裏口からさらに参道が続いているわ。ずいぶん昔に廃校になった七葉石の鉱山があるみたいね。兵隊さんたち、北の参道を徹底的に調べたんだけど、だから僕が寝ぼけて夢を見たんだろうって言って、それでバカにしたように笑って。もう男の子が泣いたりしないの。私たちは兵隊とは違うよ。君の話が夢なんかじゃないってちゃんと証明してあげるんだから。本当？本当も本当。どーんと任せなさいって。だから君もベソ書いちゃダメだからね。お姉ちゃん、いい人だね。相変わらず子供に好かれやすいみたいね。あれも人徳かもしれませんね。どうしたの？いや、なんでもないよ。それよりもやるべきことは決まったみたいだね。早速村の裏口から出て北の参道を調べてみましょう。Now we're gonna need to head... Dang, I don't know why I always seem to hit the side of that ramp before I actually hit the top. Let's go talk to the elder one more time. The silhouette that Louis saw flying in the sky. I wonder if it could be him. No, it couldn't be. It's been decades since anyone last saw him. It's a daily routine for me and my husband to pay our respects to the deceased. We don't ever want those who lost their lives during the war to feel that they have been forgotten. Now we're gonna need to take the west path here. Anyways, here's the mine. The gate is secured with a heavy chain and padlock. ここが廃校の入り口みたいだね。確かに丸が鉱山と同じような雰囲気は残っているけど、ずいぶん錆びれちゃってるわね。ずいぶん昔に閉鎖されたそうよ。鍵と鎖も錆びついているわ。ということは
空賊たちが出入りした可能性もない。だから軍も調べなかったのかな。確かに岩山の中を調べても何かの手がかりが見つかるわけ。どうしたのエステル？気のせいかもしれないけど、中から風が吹いてきてない？中からって廃坑の奥から？うん、そう。ちょっと待って。本当だ。かすかだけど風が吹いてきている。あ、やっぱり？あんたって時々驚くほど勘が冴えることがあるわね。さすが先生の娘ってところかしら。父さんは関係ないってば。それよりこの中めちゃめちゃ気にならない？確かにどこかに通じてる可能性があるかもしれないね。調べてみる価値はありそうだ。よーし、そうと決まったら早速鍵をぶち破って。こらこらやめなさい。とりあえず村に戻って村長さんに相談してみるわよ。鍵を持ってるかもしれないわ。残念。I do find it kind of weird and a little annoying that Louis tells us that, you know, he saw something flying towards the mine, and their first thought isn't, hey, we should probably get the key to that mine so that we don't have to travel all the way back to the village when we come through here. But hey, I guess that might just be me. I mean, that was my first thought when Louis said something flew towards the mine. Anyways, back to Ravenue and then all the way back to the mine again. Are you looking for my husband? Since it's this time of day, I'm sure he's up at the gravesite on the hill. 村長さん、ここにいたんだ。おお、遊撃士の諸君か。ずいぶん立派なお墓ね。10年前の戦争の犠牲者を弔うために建てたものじゃ。ボース地方は帝国に近いから、この村も戦火に巻き込まれてそうなんだ。あんたたちまでしんみりすることはないさ。今ではここの掃除をするのがわしの日課になっとるんじゃ。ところでどうしたね。わしに用があるんじゃないのか。相談したいことがあるんだけど、その前に。これも縁だし、私たちもお参りしてもいいかしら。花はありませんけど、せめてお祈りくらいは捧げさせてください。おお、そうか。もちろん構わんとも。あやつらも喜ぶじゃろうて。あの廃坑に手がかりがあるかもしれんか。確かに兵士たちはあの中までは調べなかったのう。ルーイって子の話を聞いてどうしても気になっちゃって、念のため調べてみたいから入り口の鍵を貸してくれないかな。あの南京錠の鍵か。確かこの引き出しに。おっと、あったあった。ほら、これでいいんじゃろ。うわ、ごちそうな鍵。ありがとう、村長さん。本当に助かります。いやいや、遊撃士協会にはいつも世話になっとるからな。このくらい協力するのは当然じゃ。村長さんみたいな人ばかりだと私たちも助かるんだけど。何か見つかったらちゃんと報告させてもらいます。よろしくお願いする。When the mine was in use, the village enjoyed a period of economic growth. In fact, this place was so lively with miners and merchants, you could have almost called it a small city instead of a town. However, following the war, this place became quite lonely. I hope you managed to find what you're looking for in the mine. Please let me know if you find anything. Now that we have the key, I actually want to stop back here at the restaurant for a specific reason. あ、ひょっとしてシェラザード先輩じゃないですか？お久しぶりです。修行でいらっしゃった時以来ですね。アネラスじゃない。どうしたのこんなところで。魔獣退治の依頼がこちらの方面であったんです。そうなの。どう？
あんたの言う剣の道は見えてきたのかしら？聞かないでください。まだまだ精進の身ってとこです。ところで、シェラザード先輩もギルドの仕事ですか？まあね、あんたとは別口だけど。そうなんですか。この地方は最近物騒なんですよ。気をつけて行ってくださいね。シェラザード先輩、この地気をつけて行って。So that is Annalise. She is going to become a mainstay character in at least the Sky games, and a little bit more later. But it is really just cool to see her hanging out there, just doing her thing. Anyways, I'll meet you guys at the mine. 早速、村長さんから借りた鍵を使わなくちゃ。硬い扉だったわね。さてと、早速中を調べてみようか。空賊どもはともかく魔獣がいそうな気配はするわね。気を引き締めていくわよ。 So one last save, and this will probably be where I end the episode after this little bit of story. It's going to be a little bit of a shorter one, but at least that means on the next video I can go about just having the entire rest of the first chapter all in one video. We are actually going to get asked a question here to increase our bracer rank. So when a question comes up, you just have to make sure you pick the hideout in a weird place choice. Mm, あれって。静かに、エステル。これは大ビンゴね。重い資材は放っておいて食料品と貴重品を優先するんだ。できるだけ急げよ。グズグズしてると連中が来る。合点だキール兄貴。こんなところに定期船が。あの子の話はやっぱり夢じゃなかったんだ。ここは露天掘りをしていた谷間ね。うまい隠し場所もあったもんだわ。簡単に見つからないわけですね。あれは定期船の積み荷を空賊艇に運び込んでいるのかな。考えるのは後々。また逃げられる前になんとか捕まえなくちゃ。はあ、これで3往復目かよ。まったく兄貴と来たら。まあいいや、これが終わったらゆっくりと身代金の交渉を。そこまでよ。何？この世に悪が栄える限り真っ赤に燃える正義は消えず。ブレイサーズただいま参上。あり？なんなのブレイサーズって。まったくもうすぐ調子に乗るんだから。何よ、ちょっと外しちゃっただけじゃない。お前たちはジョゼットがやり合った連中。話が違うじゃないか。話が違う？早く来る？何わけわかんないことを。遊撃士協会の規定に基づき定期船強奪、乗客拉致の疑いであなたたちを緊急逮捕するわ。覚悟はいいかしら？ちょっと待て。ひょっとしてお前ら3人だけで捕まえに来たのか？何よ、見ればわかるでしょ。はあ、なるほどね。だったら話は早い。しばらく眠っていてもらおうか。This fight's about as simple as our last run-in with the bandits. It's not gonna take very much to win here, especially if you're a decent level. Like, we're 15, I think, right now. And just the fact that they've kinda all stuck together like this, we're totally fine. I wonder if Stone Impact hits all of them here. It does. Beautiful. Kick their asses, you two. You know, you'd think these guys would be a little bit stronger, but you know, I guess sometimes it's just like that. Oh, we don't have Flicker available. That kind of sucks. I'll just go ahead and do this again.
Shuriken. I do want to take out this guy behind us, so I guess I'll just throw an aerial out there to hit everybody. Bye-bye. Rest in peace, my friend. Or don't. I don't really care. なかなかやるじゃないか。ジョゼットを任せただけはある。おだてても何も出ないもんね。ほれ、とっとと降参して乗客たちを解放しなさいよ。本当に何も知らないらしい。まったくおめでたい連中だぜ。あんですって。気をつけて。しまった、エンマくん。積み荷を残したのは残念だが、そのくらいは我慢してやるさ。あばよ、ブレイサーの諸君。ちょっと目に染みた。大丈夫、毒性はない。普通の発煙筒だったみたいだね。見えなくなったわね。やれやれ、一度ならず二度までも取り逃がしたか。こりゃ私の方は降格されても文句言えないわね。もう知らねえってば。そんな風に自分一人が悪いような言い方やめてよね。僕たちにだって逃げられた責任はあります。悔やんでいる暇があったら今できることをしておかないと。まったく。幸い定期船は取り戻せたし、早速調べてみるとしますか。中に乗客がいるかもしれないわ。うわー、ガランとしてるわね。積み荷が一つもないわ。どうやら空賊たちに運び去られたみたいだね、この様子じゃ。とにかく一通り調べてみるわよ。これリフトカーよね。発着場で見かけるものと同じタイプみたいだね。多分これを使って積み荷を外に運び出したんだ。座る席みたい。いつもだったら喜んで座っちゃうとこだけど。座ったりしないの。これ操縦用のダリンよね。操縦していた人どこ行っちゃったのかな。眩しい。光が差し込んでる。一通り調べてみたけど誰もいないみたいね。どうやら彼らの船で連れ去られた可能性が高そうだ。多分連中のアジトに。せっかく手がかりを見つけたと思ったのに。ほらほら、そんな辛気臭い顔しないの。まだ手がかりが完全になくなったわけじゃないわ。あの連中どうしてこんな場所に定期船を隠したんだと思う？見たところ船内の動力は完全に止まっている。これはつまりオーバルエンジンが抜き取られたことを意味しているわ。オーグメントの動力は時間が経てば回復するものだからね。さらに連中は大量の積み荷を何度も往復して運び去っている。その手間とリスクを考えたら定期船ごとアジトに運んだ方がはるかに効率がいいと思わない？確かに。それなのに
この場所に定期船を隠していた理由か。考えられるとしたら。そう、まさにその通りよ。推測するに彼らのアジトは少し特殊な場所にあるのだと思う。10から15アージュ、つまり空賊艇程度の小型船のみ着陸できるような特殊な場所にね。なるほど。山岳や峡谷のような高低差の激しい入り組んだ地形、そういった場所が怪しそうですね。ええ、私もそう思う。ただそうなると私たちだけでは限界だわ。歩いてたどり着けない場所にアジトがある可能性もあるからね。どうするの？そうね、不本意だけど事情を説明して軍に協力を要請すべきかもしれない。彼らは警備飛行艇を持っているから。へえ、今さら軍の連中に頼るの？どのみちこの定期船のことを連絡しないわけにはいかないさ。彼らの態度がどうであれ、ここは協力した方がいいと思う。それで人質が戻ってくるんならね。そうね、こだわってる場合じゃないか。とりあえずギルドに戻ってルグランじいさんに報告しましょう。ギルドの動力通信を使えばハーケン門に連絡できるはずよ。これはさすがに予想外だね。連絡する手間が省けたと喜ぶべきかしら。武器を所持した不審なグループを発見。お前たちおとなしく手を挙げろ。まったく世も末だぜ。こんな女子供が空賊とは。誰が空賊ですって？この紋章が目に入らないの？遊撃手の紋章か。そのようなものが身の潔白の証になるものか。モルガン将軍、どうしてここに？各部隊の報告に目を通して調査が不十分と思われる場所を確かめに来たのだが、まさかお主らが空賊団と結託していたとは。言いがかりをつけるのはやめていただけないかしら。我々はそちらより一足先にこの場所を探し当てただけだわ。ならば空賊どもはどこだ。その中に人質たちはいるのか。空賊にはあと一歩のところで、人質の乗客もここにはいません。語るに落ちたな。大方我々がやってくることをお主らが空賊に知らせたのだろう。ちょっといい加減にしてよね。それはこちらのセリフだ。者ども、こやつらをひっ捕らえ。明朝、将軍閣下自らの手であんたたちの尋問が行われる。そこで無実が証明されれば 2,3 日で釈放されるはずさ。ま、しばらくそこで頭を冷やしておくことだな。冗談じゃないわよ。こちらの言い分も聞かないでこんな場所に放り込んでさ。軍が空賊団を逮捕できれば疑いは晴らせるだろうけど、こうなると無理かもしれないな。どうして？廃校で戦った空賊リーダーの言葉を覚えているかい？話が違う、来るのが早いって。そういえばそんなこと言ってたかな。まさかそれって軍の部隊のことだったの？十中八九そうだと思う。そしてそれが意味するのは、軍内部に空賊のスパイがいる、もしくは情報を流す協力者のような人物がいる。つまりそういうことね。はい。それが本当だったら絶対に捕まらないじゃない。やっぱり私たちが頑張るしかないっていうのに。八方塞がりってやつね。こんな時に先生だったらどう切り抜けるのかしら。どうやらお困りのようだね。あれ、ヨシは何か言った？いや、僕は何も。
隣から聞こえてきたわ。しかもなんだか聞き覚えのあるような。おお、釣れないことを言わないでくれたまえ。この艶のある美声を聞いたら誰だかすぐにわかるだろうに。この根拠のない自信、そして自分に酔った口調。ひょっとしなくてもオリビエ？ピンポーン。ああ、こんなところで再会することができるとは。やはり僕と君たちは運命で結ばれているらしいね。あんた、どうしてここにいるのよ。ボスに案内したはずでしょ。しかもこんな牢屋に閉じ込められているなんて、一体何をしでかしたわけ？まあまあ、そう一度に質問しないでくれたまえよ。これには海よりも深く、山よりも高い事情があるのさ。あっそ、だったら聞かない。っていうか、聞いちゃったらものすごく疲れそうな気がする。偶然だね、エステル。僕もそんな予感がするんだ。そういうわけで話してくれなくても結構よ。私たちの健康と美容のために。はっはっは、そんなに遠慮することはない。一部始終聞いてもらうよ。僕の身に起きた悲劇的事件をね。聞いちゃいない。君たちと別れた後、僕はマーケットを冷やかしてからレストランアンテローゼに入った。そして存分に舌鼓を打った後、余興にグランドピアノを弾いたのさ。するとレストランの支配人が身を震わさんばかりに感激してね、レストラン専門のピアニストとして雇いたいと頼み込んできたわけだよ。どうでもいいけど、あんたリュート弾きじゃないの？天才というのは獲物を選ばないものだよ。それはともかく、僕はある条件を出してそのオファーを受けたわけだ。ミラの代わりに料理とワインを毎日タダでご馳走してくれってね。なんていうか、オリビエさんらしいですね。でもそれがどうしてこんな牢屋に入れられることに？はあ、ここからが聞くも涙、語るも涙の話なのさ。その夜、早速僕はシェフに作らせた鴨肉のソテーに舌鼓を打っていたのだが、血を使ったソースがまたたまらなく濃厚な味わいでね。どうしても普通の赤ワインでは物足りなく感じてしまったのだよ。なんか無性に殴りたくなってきたわね。それであんたはどうしたの？貯蔵庫の奥に保存されていた良さそうな一本を拝借したんだ。グランシャリネ1183年もの。グランシャリネ、しかも1183年ものですって。オートのオークションに出た幻のヴィンテージワインじゃない。ほう、シェラ君はなかなか詳しいみたいだね。僕も噂を聞いてかねてから飲んでみたいと思っていたのさ。オークションってどのくらいの値段がついたの？聞いた話じゃ50万ミラで落札されたそうよ。50万ミラー？たかがワイン1本に？とんでもない世界だね、オリビエさん。まさかそのワインを言うまでもない。おいしい鼻孔をくすぐる福幾たる香り、喉元を愛撫する芳醇な味わい。ねえ君たち、信じられるかい？バラ色に輝く時間と空間が確かにそこには存在したんだ。ダメだこりゃ。やっぱり疲れたね。呆れて物も言えない。しかしそうなると今度は料理の方が物足りなく感じてね。ワインに合うくらいの一品をシェフに作らせようとした時にちょうど支配人が帰ってきたんだ。僕もケチじゃないからね、彼にも評判してもらおうと気前よくグラスを勧めたんだが、なぜか激しく立腹し始めてね。あれよあれよという間に兵士たちがやってきたのだよ。それでなんとこれがまた。以上が僕をここに送った涙なしでは語れぬ悲劇的事情さ。
さあ、思う存分同情してくれたまえ。おや、ちょっと君たち、そのクーとかスとかバカとかいうのはなんだね。いいかい、話はここから面白くなるのだよ。ここに連れてこられてからもさらなる試練が僕を待ち受けて。もしもーし、ちょっと聞いてますか？おーい、あんたたち起きてくれ。眠い。どうしたんですか？はあ、こんな朝早くから尋問なの？さすがに勘弁してほしいわね。いや、その反対だ。あんたたちを釈放する。どうして急に？何か理由でもあるんですか？こういうわけですわ。市長さん。あらら、珍しい場所で会うじゃない。皆さん大変でしたわね。ですがもう安心してください。まだ完全に納得したわけではないがな。まあメーベル城たっての頼みだ。それって市長さんが私たちをかばってくれたっていうこと？かばったわけではありませんわ。ただ皆さんの事情について閣下に説明しただけですから。私たちの事情？そこの二人、カシウス・ブライトの子供というのは本当なのか？はい、おっしゃる通りです。彼女はエステル・ブライト、僕は養子のヨシュアと言います。そうか、確かにそちらの娘にはレナ殿の面影が残っておるな。お母さんを知ってるの？ロレントの家を訪れた時に何度か手料理をごちそうになった。赤ん坊だったお主にも会ったことがあるぞ。ちょっと待って、モルガン将軍って父さんの個人的な知り合い？父さんが昔軍にいたのは私も知っているけど。遊撃士としてのやつは知らん。わしが知っているのは軍人としてのカシウスだけだ。希代の戦略家と呼ばれたんだ。戦略家？まったく、何を好んで遊撃士協会などに。思い出すだけで腹の立つ。わしはこれで失礼する。どうなってんの？エステルさんのお父様は優秀な軍人だったそうですわね。退役する時何度も引き止めたと将軍閣下から伺ったことがありますわ。そうだったんだ。なんだか信じられないけど。しかしそうなると将軍の遊撃士嫌いは先生が原因かもしれないわね。目をかけていた部下に去られた悔しさから来ているのかも。なんかそれっぽいですね。じゃあ何？父さんのせいで私たち苦労してるわけ？あの極道親父！さて、それでは皆さんボースに戻るといたしましょう。定期船が見つかったことで事件は新たな局面を迎えました。いろいろと相談したいことがあるのです。あら、どうなさったの？帰るのは賛成なんだけど、何かを忘れているような。そういえば何だったかしらね。ああ、一夜を共にした仲間のことをいとも簡単に忘れ去るとは。なんという悲劇、なんというやるせなさ。
いいさ、僕はこの暗き煉獄で一人朽ち果てていくとしよう。あれがいたか。完全に忘れ去ってたわね。気の毒とは思うけど、さすがにどうすることも。そちらの方は噂の演奏家の方ですわね。グランシャリネを勝手に飲んでしまったという。いかにも。しかしレディ、勘違いされては困るな。あれは前払いだよ。華麗なる僕の演奏に対するね。面白い方ですわね。まあついでですから、あなたも釈放していただけるよう将軍に掛け合って差し上げますわ。ほう。さすがにそれは無理があるような。レストラン側が訴えれば少なくとも訴訟にはなるはずよ。その心配はありませんわ。あのレストランのオーナーは私ですから。あのグランシャリネも私が競り落としたもの。これならば問題ないでしょ。まさか本当に釈放されちゃうなんて。まったく大した悪運だこと。そんなに褒めないでくれたまえ。しかし、ただであのワインを飲んだとあっては心が咎めるな。契約通り、レストランでピアノを弾かせていただこうか。それは遠慮しておきますわ。さすがに、あの騒ぎの後だと、いろいろと気まずいでしょうから。こいつだったら全然気にしないと思うけど。確かに図太そうだしね。まあ今回のことはお互い不幸な事件と割り切りましょう。しかしそれでは僕の気が済まない。ちょうどエステル君たちが何かの調査をしているようだね。ワインの礼に彼らの手伝いをするというのはどうだろうか。はあ？あら、それは面白いですわね。お願いしてもいいでしょうか。お任せあれ。そういうわけだ。君たちよろしく頼むよ。ちょっと待って、どうしてそうなるのよ。素人についてこられても正直言って迷惑なんだけど。足手まといにならない自信は？銃とアーツにはいささか自信がある。無論僕の天才的な演奏と一緒にされても困ってしまうが。そういうセリフが激しく不安を誘うんですけど。でも悪くないかもしれないね。軍が当てにならない以上、僕たちも人手不足な気がするし。まあいいわ、協力してもらうとしますか。ただし足手まといになると判断したら外れてもらうけど、それでもいいかしら。構わないよ。決して失望させたりしないから。失望するも何も最初からそんなに期待してないし。話がまとまって何よりですわ。それはそうと皆さんに報告することがあるのです。報告すること？そういえばここに来るまでに街が騒がしかった気がするわね。何かあったの？はい、実は昨晩ボースの南街区で大規模な強盗事件があったのです。武器やオーブメント工房をはじめ何軒かの民家が被害に遭いました。やっぱり例の空賊たちの仕業ですか？今のところは不明ですが、その可能性は高そうですわね。現在王国軍の部隊が調査を行っている最中ですわ。なるほど、私たちもすぐに調査した方が良さそうね。お願いいたします。ここまでの調査のお礼はギルドにお支払いしておきますわ。当座の調査費用としてどうぞお役に立ててくださいな。また軍の連中に邪魔されそうな気がするけど、そうなったらその時だよね。
邪魔されるのはともかく、こちらが情報を掴んだとしても軍には伝えない方がいいと思う。本当にスパイがいるとしたら空賊たちに筒抜けになるからね。不本意だけど仕方ないわね。とにかく慎重に行動しましょう。それでは諸君、早速南街区に行くとしようか。だからどうしてあんたが仕切んのよ。 Alright, and that's gonna have to be it for this episode. We do have our 4th party member now. Let's go! In the next one, we'll actually get to try out Olivier and move on with the rest of the story. It's gonna mostly just be story. 3 episodes for the prologue, 3 for this first chapter. Not too bad so far. So, with that being said, I hope you all did enjoy, and if you did, like the video, please. Comment down below, telling me your thoughts, concerns, theories, anything you have to say. Subscribe if you want to keep going on this journey with me, and I'll catch you all in the next episode of Trails in the Sky.